graphic representation medium of our age, right? Okay? Humans have been involved in graphic representation back to cavemen, you know, the hand written in blood, drawn in blood on the cave in France. Okay. And if you go to a place where you can see an enormous amount of graphic representation, like for instance the Louvre, okay? And you don't stand there looking at the pictures. Walk and keep going, keep moving. And amazing things will show up. You walk fast enough, the pictures go by, okay? And it becomes, in effect, a movie. You can see the stick man of history walking, okay? Say that. Los humanos han hecho representaciones gráficas de sus épocas y de sus eras desde la época de las cavernas, ¿sí? Las películas son representaciones gráficas de nuestra época y desde la mano teñida en sangre en las cavernas en Francia, esta ha sido la representación gráfica siempre de las eras. Si uno va a un lugar donde hay muchas representaciones gráficas, como puede ser el Museo del Louvre en París, y si uno en vez de detenerse a ver un cuadro, empieza a caminar, ¿sí? Camina rápido, empieza a ver realmente como un hombrecito avanzando a lo largo de la historia. Empieza a suceder algo increíble y es que se hace una película de esa caminata. Okay. And the first thing you notice is that none of the pictures are of the people or the class of the people who did the work. Okay, so the work started in stone, okay? Maybe at about 5,000 years ago, Mesopotamia. Always pictures of kings. All of graphic representation is political. It was always about the powerful. Was the newspapers, the history, the television interviews, it was in all those ages, it filled in everything that we have dozens of different things now for. It was only about power. It's about, I'm serious, walk through 3,000 years of human representational work and you'll see it's never about the person who did the work. It's never about his class. It's about the big powerful person, okay? Now, what do you know about Michelangelo, okay? People say that, because of the David, he's probably homosexual. Maybe not. You look at the Moses and you say, he's into old Jewish guys. Go ahead, talk. Lo primero que notamos es que ninguna de las imágenes representadas en esos cuadros nunca representan a la clase de los trabajadores, a la clase de los que trabajaban en ese momento. Si nos retrotraemos a la Mesopotamia hace 5.000 años, siempre eran los poderosos, ¿sí? Hace años que se representan reyes en las representaciones gráficas. Siempre una representación gráfica es política y siempre representó a los poderosos, ¿sí? En la televisión, en todos los medios que se ven hoy, está siempre llenado y completado por el poder. Y esto es en serio. Si vemos 3.000 años de representación humana, siempre van a ver que nunca están los laburantes ahí, siempre están los poderosos, siempre está el poder. ¿Qué sabemos sobre Miguel Ángel, por ejemplo? Hay gente que debe pensar, por el David probablemente sea homosexual. Es lo único que saben realmente de Miguel Ángel. I'm going to finish. I don't care about... No. I'm going to talk to midnight on this one. All right, now, all of it
is about how magnificent the Duke is. What a wonderful horse he has. How beautiful and intelligent his children are. What cool dogs he has, okay? If you walk through, just, that's what's on the wall. That's what 50 generations of human beings turned out as graphic representation. Okay, graphic representation, that's what we do, right? Movies, okay. Now, the first place, everybody who does this will come up with their own answer, but the first place that I saw, where I saw someone doing pictures of his own class, doing pictures of human beings that he respected personally, was a man named David in France, who in the 1770s began doing portraits of people who weren't nobility and they weren't rich. They were an aristocracy of the mind. They were smart, they were educated, they were brilliant perhaps, they were editors, they were authors, they were musicians, and he would put the same deep, far-sighted, wise eyes in these relatively common men in this aristocracy of the mind that people for 1,000 years had put in the eyes of the king or the duke or the whoever. Okay, you see what I mean? Go ahead and say. A veces lo único que se representaba, o sea, siempre lo que se representaba eran los lindos que eran los duques, los caballos, qué lindos niños que tenían o qué lindos perros, ¿sí? Eso es lo que está en las paredes a través de 50 generaciones. Ahora, si pensamos en la representación gráfica y en que nosotros supuestamente nos interesa el cine, que es una representación gráfica, yo puedo contar cuándo vi por primera vez que alguien estaba mostrando imágenes de su clase, mostrando imágenes de humanos a los que respetaba, que se llamaba David, era un francés en los años 70, que hacía retratos no de nobles, no de ricos, sino de la aristocracia de la mente, ¿sí? Personas que eran inteligentes, educadas, eran autores, eran músicos, y los miraba con ojos justamente de hombres comunes en vez de estar mostrando reyes y aristócratas. What I'm saying is that in the 1770s in Paris, David and a group of other young men seized the tools of graphic representation and began using them to represent and glorify people that they respected, not simply people who had power. Okay. 1770. This is why movies are important, okay? 1790 to 93, okay? Less than 20 years after, those young men seized the tools of graphic representation. Their class marched the fucking king to the guillotine. It's not an accident. It is causal. Had they not done it, Louis would have been serving, you know, Marie Antoinette would have been serving cake forever. At least that's what I believe. Esto pasaba en 1770 en París y tiene importancia con respecto a lo que es hacer cine, porque en esta época David y otros jóvenes estaban utilizando herramientas de representación gráfica para glorificar no a los aristócratas y a los nobles, sino a personas que ellos respetaban. Y por esto es que las pelis son importantes, porque 20 años después, en 1792, estos fueron los tipos que marcharon a la Bastilla y los tipos que guillotinaron al rey Luis XVI. Entonces esto no fue por accidente.
accidente, es causal y hacer películas puede tener este tipo de impacto. Si no, probablemente Luis estaría sirviéndole el té, hubiera seguido muchos años más sirviéndole el té con torta a María Antonieta. Now, we have had 250 years since where the people who worked at graphic representation often expressed their own class, that the tools had moved down and were not controlled by the wealthy and the powerful. And it's completely changed the world, okay? Still, but how do I say this? The rich ain't stupid. And in the mid-1990s, all of the film studios in the United States were always run by filmmakers or film sellers. Essentially middle, or actually most of them were lower class people who were very bright and built this crazy industry that spread the common European culture through the entire world. But in the mid-1990s, all of the studios were bought up by money, by banks in effect, by large corporations. And then they were no longer run by people who came from the movie business. They were run by overseers, people who work for the wealthy and will guarantee the largest possible return for the wealthy money, but also protect their interests. Los ricos, bueno, 250 años de personas haciendo representaciones gráficas. Después de esto, hicieron que se empezara realmente a hacer común representar a la propia clase, ¿sí? Ya no representar ni a los ricos ni a los poderosos. Estas herramientas ya no les pertenecían a los ricos y se empezaron a difundir por el mundo. Ahora, sabemos que los ricos no son estúpidos, ¿no? Entonces, a mediados de los años 90, antes de ese momento, todos los estudios en Estados Unidos eran dirigidos por o personas que sabían de cine o personas que vendían películas pero que realmente les importaba, eran gente inteligente que difundían una cultura en el mundo. Lamentablemente, a mediados de los 90, a los estudios grandes los compraron los bancos, los compró la guita, digamos, los compraron las grandes corporaciones. Y ya no era gente interesada en el cine, sino supervisores, digamos, gente que trabajaba para los más ricos y que simplemente se encargaba de garantizar la mayor cantidad de ganancia, el mayor retorno de esa inversión y también proteger los intereses de esos ricos. Now, in that 10 years, the 10 years that followed, suddenly, must have been an accident, they stopped making movies about regular people. Now, but they couldn't make movies about the Duke and how brilliant he is, so what did they do? What were the movies, the output of the giant movie machinery of the North Americans? Wizards, comic book superheroes, people who aren't human beings. And chipmunks. Made a lot of movies about chipmunks. Okay. I'm trying to say that you're looking at an enormous, politically significant action that's been staring us right in the face. You are looking at a counter-revolution of enormous historical importance.
Entonces los 10 años que le siguieron, ya no mostraban películas sobre personas normales, pero obviamente tampoco iban a representar a duques y a reyes y a nobles, porque ya no era la época. Entonces, ¿qué empezó a hacer la gran maquinaria cinematográfica estadounidense? Empezó a hablar de magos, por ejemplo, empezó a hablar sobre superhéroes de los cómics, ¿sí? Personas no humanas, justamente, también sobre animalitos y sobre todo tipo de personajes, pero no sobre humanos. Mi mensaje es que esto es una acción política que está muy claramente plantada frente a nosotros y que se trata de una contrarrevolución de gran importancia histórica, entonces no debemos perderla de vista.